samstapako lokanam hitakarana tribhuvane manyo sharanyakara Radha Krishna Padara Vindajana Enamatali Vande Rupa Sanatana Rajigo Shiva Gopalo. Right. Sorry, someone came I didn't expect, and I asked them to leave, and they came in to clean the room, and I couldn't function. So Nectar Devotion, text number 4. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gaur Avani Pracharine Nirvistesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Vanchkalpa Tribhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Okay, this verse is the science of relationships. Мы читаем «Нектар наставлений», 4-й текст. Этот текст описывает науку отношений. Relationships is a big issue now in ISKCON and also outside of ISKCON. Отношения – это одна из главных тем сегодня в Исконе, также вне Искона. So here's the real science of relationships. И здесь описывается настоящая наука об отношениях. Tadati pratigrinati guyam akyati prichati bhunkte bojayate chaiva sadvidim priti lakshanam. Tadati pratigrinati guyam akyati prichati bhunkte bojayate chaiva sadvidim priti lakshanam. Dadati pratigrinati guyam akyati prichati bhunkte bojayate chaiva sadvidim priti lakshanam. Just someone else say it. Дадати пратигрихнати гуям акьяти причати бункте боджаете чайва шадвидам притилакшанам. Someone else. Кто-то хочет тоже прочитать? Just I'm trying to set up something here. Hare Krishna, Hare Krishna. Дадати пратигрихнати гуям ахаяти прачхати бункте бходжаяте чайва шат видам прити лакшанам. All right. Anyone else? Если что, это 4-й стих «Нектар, преданность, наставлений». Дадати прати грихнати гухьям ахьяти причати дунгте боджаяте чайва шадвидам прити лакшанам. Good. Expert. That's good. Okay. Translation.
Synonym. Dadati gives charity. Дадати отдает в дар. Pratigrinati accepts in return. Прати Гринати принимает в ответ. Guyam, confidential topics. Гуям сокровенные темы. Akyati explains. Акьяти объясняет. Prichjati inquires. Причати попрошает. Bhunkte eats. Бункте ест. Bhojayate feeds. Боджаете кормит. Cha also. Ча также. Eva certainly. Эва непременно. Sat vidam 6 kinds. Шат видам 6 видов. Priti of love. Прити любви. Lakshanam the symptoms. Лакшанам проявление. Offering gifts in charity. Accepting charitable gifts. Revealing one's mind in confidence. Inquiring confidentially. Accepting prasad. And offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Подносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом. Таковы 6 проявлений любви, которые преданные испытывают друг к другу. Purport by Srila Prabhupada. In this verse, Srila Rupa Goswami explains how to perform devotional service in the association of other devotees. There are 6 kinds of activities: giving charity to devotees, accepting from the devotees whatever they may offer in return, opening one's mind to the devotees, inquiring from them about confidential service of the Lord, honoring prasad or spiritual food given by the devotees, and feeding devotees with prasad. В этом стихе Шрила Рупа Experienced Госвами devotee explain. Okay, that's good. Read those. В этом стихе Шрила Рупа Госвами объясняет, как заниматься преданным служением в общении с другими преданными. Есть 6 видов деятельности. Подносить дары преданным, принимать от преданных все, что они дарят в ответ, поверять им свои мысли, спрашивать их о сокровенном служении Господу, почитать прасад, духовную пищу, которой угощают преданные, и угощать преданных прасадом. An experienced devotee explains, and an inexperienced devotee learns from him. This is Guyam Akyati Prichtiti. When a devotee distributes prasadam, remnants of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit of devotional service, must accept this prasadam as the Lord's grace received through the pure devotees. Опытный преданный объясняет, а новички, слушая, учатся у него. Таков смысл слов «гуям акьяти причати». Когда кто-то из преданных, желая поддержать в нас дух преданного служения, раздает прасад, остатки пищи, предложенной Верховной Личности Бога, мы должны принимать этот прасад, видя в нем милость Господа, полученную из рук чистых преданных. We should also invite pure devotees to our home, offer them prasadam, and be prepared to please them in all respects. This is called bhunkte bodhayate jaiva. Следует также приглашать чистых преданных в свой дом, угощать их прасадом и стараться всячески угодить им. Это называется бункте боджаяте чева. Okay, so this starts out with this, this inquire confidentially and reveal one's mind. I don't know anymore, but devotees basically misunderstood that. Эти слова «поверять свои мысли» и «спрашивать о сокровенном» обычно преданные неправильно понимают это. And thought that means I have to tell everybody all the dirty garbage is in my mind.
Они думают, что мы должны рассказать всем о тех грязных мыслях и о всем, что накопилось у меня в уме. So that may be one part of it, but what it says here is an experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns how to serve Krishna. Это, может быть, является частью этого, но здесь имеется в виду, что опытный преданный объясняет, а новички, слушая его, учатся у него, как служить Кришне. And that can also include telling how much we really love kirtan or how much we loved reading the Srimad Bhagavatam yesterday and what we were reading. That's also revealing your mind. And that's what's really purifying to do that. Then the dirty things will automatically get pushed out. И также имеется в виду рассказывать, рассказывать о своих переживаниях, о том, как мы прочитали Бхагаватам, о том, нравится ли нам киртан. И со временем все грязные вещи также всплывут наружу. And the newer devotee inquires how to serve Krishna. И новый преданный новичок, он вопрошает, как служить Кришне. Submissive inquiry and service. What should I do? How can I serve Krishna? Они должны смиренно вопрошать и служить. Как я могу служить Кришне? Это является правильным вопросом. Okay. That's Guyam Akyati. Some kind of little bit of an understanding. You have to be friends, and so everybody has to be submissive. And if somebody wants to give you charity, we can't, even though we think I'm not worthy, we have to accept it in order for them to do that service they want to do. И мы должны быть все время смиренными, и если кто-то хочет нам что-то пожертвовать, даже если мы считаем себя недостойными, мы должны это принять для того, чтобы позволить этому человеку послужить нам. And then we should give something back. И также мы должны дать что-то взамен. As much, whatever we can, whatever we have to offer, some service or some help or some charity back, another gift to them, it becomes a loving contest, like between Radha and Krishna. Radharani does something to please Krishna, then he wants to please her more, and she wants to please him more, and it never ends. И мы должны отдать что-то взамен, то, что мы можем, либо какое-то служение, либо предложить какую-то помощь, либо также дать что-то, какой-то подарок взамен. Это похоже на отношения между Радой и Кришной. Рада пытается удовлетворить Кришну, и Кришна в ответ удовлетворяет ее. And that should be the between guru and disciple also like that. И также такие отношения должны быть между гуру и его учеником. Or anybody, if someone just offers obeisances to you, then you're obliged to that person to give something back, whatever you can, a blessing or, some service or some recommendation, for something, whatever it is that will help them in their devotional service. Например, если кто-то выражает вам почтение, кланяется вам, то вы обязаны дать ему что-то взамен, либо благословение, либо какой-то совет, либо что-то, что может помочь ему в преданном служении. So even in, or more to the purport, even in ordinary social activities, these 6 types of dealings between 2 loving friends are absolutely necessary. For instance, when one businessman wishes to contact another businessman, he arranges a feast in a hotel, and over the feast, he openly expresses what he wishes to do. He then inquires from the business friend how he should act, and sometimes presents
presents are exchanged. Аналогичным образом действует любой человек, когда хочет проявить кому-либо свою любовь и дружеское расположение. К примеру, бизнесмен, желая завязать отношения с другим бизнесменом, приглашает его в какой-нибудь отель на банкет, во время которого открывает ему свои планы. Затем он советуется с ним относительно своих дальнейших действий, и порой они обмениваются подарками. Thus, wherever there's a dealing of priti or love and intimate dealings, these 6 activities are executed. Таким образом, прити, любовь во взаимоотношениях близких людей или единомышленников, проявляется в этих 6 формах. So, we're supposed to be yugala priti, loving the divine couple. И мы должны быть югала прити, мы должны любить божественную читу. Sure, but we're mostly indriya priti, we love our senses, so then we'll get in trouble. Но мы являемся индрия прити, мы любим свои чувства, и поэтому попадаем в беду. Love my tongue, love my belly, wrong thing. Любим свой язык, свой живот и неправильные вещи. In the previous verse, Srila Rupa Goswami advised that one should give up, renounce worldly association and keep company with the devotees. Sangha Tagat Sato Vrite. The International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees. В предыдущем стихе Шрила Рупа Госвами советовал избегать мирского общения и общаться только с преданными. Международное общество сознания Кришны было основано именно для того, чтобы дать преданным возможность строить свое общение на перечисленных выше принципах. That's a nice thought. That's what we're here for. So we have to remember that. Sometimes we forget that. But this Prabhupada is giving the purpose of this kind. Для этого мы здесь и собираемся. Иногда мы это забываем, но это та цель, с которой Шрила Прабхупада создал Искон. So that means, of course, giving the holy name to people, giving the prasadam, accepting their donations, all those things. Значит также, что мы должны давать людям прасад, принимать их подношения, все эти вещи. Society was started single-handedly, but because people are coming forward and dealing with the give and take policy, society is now expanding all over the world. We are glad that people are donating very liberally to the development of the society's activities, and people are also eagerly accepting whatever humble contribution we are giving them in the shape of books and magazines dealing strictly with the subject of Krishna consciousness. Создавая это общество, я действовал в одиночку, однако благодаря тому, что люди, проявляя инициативу, предлагают свою помощь и получают что-то взамен, наше движение ширится, охватывая своей деятельностью весь мир. Мы рады тому, что люди дают щедрые пожертвования на развитие этого общества и с готовностью принимают любой наш скромный дар в виде книг и журналов, рассказывающих исключительно о сознании Кришны. We sometimes hold Hare Krishna festivals and invite life members and friends to participate in feasting by accepting prasada. Although most of our members come from the higher ranks of society, they are nonetheless come and take whatever little prasad we have to offer to them. Sometimes the members and supporters inquire confidentially about the methods of performing devotional service, and we try to explain them. Иногда мы проводим фестивали, приглашаем туда всех пожизненных членов и друзей нашего общества и угощаем их прасадом. Несмотря на то, что в большинстве своем эти люди из высших сословий, они приходят к нам и почитают прасад, каким бы скромным он ни был. Время от времени члены нашего общества и люди, симпатизирующие ему, спрашивают нас о сокровенных беседах и о методах преданного служения, и мы стараемся рассказать им о нем.
Так наше движение ширится, распространяясь по всему миру, и интеллигенция всех стран постепенно начинает понимать значение деятельности общества сознания Кришны. In this way, our society is successfully spreading all over the world, and the intelligentsia of all countries is gradually appreciating our Krishna conscious activities. The life of the Krishna conscious society is nourished by these 6 types of loving exchanges among members. Therefore, people must be given the chance to associate with devotees of Krishna, because simply by reciprocating in the 6 ways mentioned above, an ordinary man can fully revive his dormant Krishna consciousness. Жизнь общества сознания Кришны питают 6 видов любовных взаимоотношений между преданными, и каждому следует предоставить возможность общаться с преданными искон, поскольку обычный человек, просто поддерживая с ними эти 6 типов отношений, сможет пробудить дремлющее в нем сознание Кришны. How to associate, how to have relationships, right? We should make seminars just based on this. Как общаться друг с другом, как развивать отношения, мы можем создавать семинары, основываясь на это писание. You can have workshops, where you cook for each other and wash it, give a donation to your friend, to someone. All the devotees get together and practice these things. И также делать такие семинары, когда кто-то готовит, кто-то убирает, кто-то кормит, кто-то дает пожертвования. Ask, how is it that you distribute so many books, or how, can you help me to do this? I don't know how, I noticed, all those kind of things. Then we have a very happy society. Можно спрашивать, как мне распространять книги, как мне делать то, как мне делать это, учиться у других преданных. Таким образом работает наше общество. Because say I want to serve you, then for you to accept my service, that's your service to me. If you don't accept it, then it's very frustrating for the person who wants to do something, if nobody will accept their service. И если вы хотите мне служить, то моя обязанность принять это служение, также предложить свое служение вам, потому что если вы не примете это служение, то это может огорчить того, кто вам его предлагает. So in marriage also, but it's these kind of exchanges, not that it's always the same person giving and the same person taking. You trade off in the relationship. Sometimes I'm giving, sometimes you're giving. И в отношениях это не то, что один и тот же человек все время предлагает служение, а другой человек его принимает. То есть должно быть поочередно. Один раз один служит, другой раз другой. Then everything becomes balanced and nice. И тогда все балансируется и становится приятным. So in Bhagavad Gita 262, it says, Sangat Sanjayate Kama. One's desires and ambitions develop according to the company one keeps. It's often said that a man is known by the company, and if the ordinary man associates with devotees, he will develop his dormant Krishna consciousness. В Бхагавад-гите сказано, желания и стремления человека определяются кругом его общения. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Поэтому, если обыкновенный человек будет общаться с преданными, он непременно разовьет в себе сознание Кришны. Associate with drunkards, you'll probably become a drunkard. Если вы будете общаться с пьяницами, то вы сами станете пьяницей. Unless you're so powerful, you can get them all to stop drinking and become devotees. До тех пор, пока вы сами не становитесь сильным и настолько, что вы можете превратить пьяниц в преданных. The understanding of Krishna consciousness is innate in every living entity, and it is already developed to some extent when the living entity takes a human body. It is said in Chaitanya Charitamrita, Сознание Кришны заложено в каждом живом существе, и до некоторой степени оно проявляется уже тогда, когда живое существо рождается человеком. В Чайтанья Чаритамрите говорится:
This is a very important verse. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shabanadi Shuddha Chitte Kodaye Udai. Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, that love awakens. Чистая любовь к Кришне вечно обитает в сердцах живых существ. Она не относится к категории вещей, получаемых извне. Когда сердце очищено слушанием и воспеванием, эта любовь пробуждается сама собой. That's why Prabhupada keeps in your dormant Krishna consciousness. It's like sleeping within everyone. It's not, you don't have to put it in. Some of these gurus, like in Radhakrishna, they say the guru has to put it in. Like it's not there, but the guru puts it in. And that's not correct. It's naturally there in everyone. Это то, о чем также говорит Шрила Прабхупада, что сознание Кришны, оно дремлет в нас. Это не то, как некоторые гуру говорят, что вот гуру должен вложить вам сознание Кришны. Это не так, потому что оно уже там находится. And when we get purified by hearing and chanting, we wake up. Когда мы очищаемся воспеванием и слушанием, то мы пробуждаемся. Since Krishna consciousness is inherent in every living entity, everyone should be given a chance to hear about Krishna. Simply by hearing Shravanam Kirtanam, one's heart is directly purified and one's original Krishna consciousness is immediately awakened. Сознание Кришны присуще всем живым существам, и потому каждый должен иметь возможность услышать о Кришне. Просто благодаря слушанию и повторению святых имен, Шраванам Киртанам, сердце быстро очищается, и в нем пробуждается сознание Кришны. Original. Krishna consciousness is not artificially imposed on the heart. It is already there. Сознание Кришны не привносится в сердце искусственно, оно уже там. We need to really meditate on that and talk about it. Remember. Мы должны медитировать на это, говорить об этом и помнить об этом. We have it already, but somehow it's covered over by, different modes of nature. But if we follow the process, we can uncover it. It's like a miner looking for gold or diamonds or digging for water even. They have to keep digging, When they keep digging, they get it. У нас уже есть это сознание, но оно покрыто гунами материальной природы, и в процессе очищения мы пробуждаемся. Это подобно тому, как шахтер ищет алмазы или золото, или даже воду, он должен продолжать копать, пока не найдет. If you haven't been in your house for a long time, you come back and it's very dusty, very dirty. It takes a long time to clean. Или если вы не были в своем доме долгое время, то возвращаетесь, и все покрыто пылью, и надо это все убирать. But what to speak of how dirty our hearts are after millions of lifetimes of accumulating dirt. Не говоря уже о том, насколько загрязнены наши сердца после миллионов жизней, которые мы здесь существуем. Okay? As soon as one chants the holy name of the Supreme Personality of Godhead, the heart is cleansed of all material contamination. Повторяя святое имя Верховной Личности Бога, человек очищает свое сердце от всей мирской скверны. Cheto darpanam arjanam bhavamaha devagni nirvapanam shreya kaira vichandi kavitaranam vijabadu divanam
Anandam Buddhi Vardhanam Patipadam Pranamitam Svadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Krishna Sankirtanam. Basis of our movement. All glories to Sri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. This Sankirtan movement is a prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to have a full taste of the nectar for which we're always anxious. В первом стихе Шри Шикшаштаки Господь Чайтанья Махапрабху говорит: «Слава Санкиртане Шри Кришны, который очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленного существования, повторяющихся рождений и смертей. Движение Санкиртаны – высшее благословение всему человечеству, ибо оно распространяет лучи благословляющей луны. В нем жизнь всего трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем». Not only is the chanter of the Mahamantra purified, but the heart of anyone who happens to hear the transcendental vibration of Hare, everybody, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is also cleansed. Even the souls embodied in animals, insects, trees, and other species of life become purified and are prepared to become fully Krishna conscious simply by hearing the transcendental vibration. Очищается не только тот, кто повторяет Маха-мантру. Скверно покидает сердца всех, кому довелось услышать трансцендентные звуки Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Даже души, находящиеся в телах низших животных, насекомых, деревьев и так далее, тоже очищаются и, слушая трансцендентные звуки, готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кришны. Explained by Haridas Thakur when Chaitanya Mahaprabhu inquired from him how living entities lower than human beings can be delivered from material bondage. Haridas said that the chanting of the holy name is so powerful that even if one chants in the remotest parts of the jungle, the trees and animals will advance in Krishna consciousness simply by hearing the vibration. Об этом говорил Харидас Такур, отвечая на вопрос Шри Чайтаньи Махапрабху о том, как можно освободить из материального плена живых существ, находящихся на более низком, чем люди, уровне развития. Харидас Такур сказал ему, что повторение святых имен необычайно могущественно и что, слыша, как кто-то произносит эти звуки, даже деревья и животные в глухих джунглях до какой-то степени разовьют в себе сознание Кришны. This was actually proved by Chaitanya Mahaprabhu himself when he passed through the forest of Jharikanda. At that time, the tigers, snakes, deer, and all their animals abandoned their natural animosity and began chanting and dancing in Sankirtan. Это на практике доказал Шри Чайтанья Махапрабху. Когда он проходил через джунгли Джариканды, тигры, змеи, олени и другие животные, забыв о своей извечной вражде, принимались петь и танцевать, присоединяясь к Санкиртане. Of course, we cannot imitate the activities of Chaitanya Mahaprabhu, but we can follow in his footsteps. Нам, разумеется, не удастся подражать Шри Чайтаньи Махапрабху, но мы должны идти по его стопам. Lord Chaitanya was walking through the jungle and there was a tiger laying across the path. Когда Господь Чайтанья проходил через джунгли, там у него на дороге лежал тигр. So he kicked the tiger and said, "Get up and chant Hare Krishna." Он пнул тигра и сказал: поднимайся и повторяй Харе Кришна.
So we don't want to imitate that. That would be foolish. Мы не хотим подражать этому, это было бы глупо. The tiger would get up and eat us. Тигр поднимется и сожрет нас. We are not powerful enough to enchant the lower animals like tigers, snakes, cats, and dogs and make them dance. But by chanting the holy name of the Lord, we can convert many people throughout the world to Krishna consciousness. Мы недостаточно могущественны, чтобы, заворожив тигров, змей, кошек и собак, заставить их танцевать, но воспевая святые имена Господа, мы можем обратить в сознание Кришны многих людей во всем мире. Prabhupada said we can get the animal-like people to chant. Прабхупад говорил, что мы можем заставить зверей, звероподобных людей воспевать. There was a movie I remember when I was high school. It's called The Concrete Jungle. Я помню, был такой фильм, когда учился в школе, который назывался «Бетонные джунгли». It's about New York City. Это о Нью-Йорке. So they know that it's like a jungle. Just people are wild animals. They're all eating each other and cheating each other and, just living from day to day to eat and sleep and fight. Они знают, что этот город, он подобен джунглям, что там люди едят друг друга, обманывают друг друга и просто живут сегодняшним днем, и все, что их интересует, это поесть, поспать. So contributing or distributing the holy name of the Lord is a sublime example of contributing or giving in charity, the Dadati principle. Дарение или распространение святого имени Господа – это замечательный пример благотворительности или принесения даров, принцип дадати. That's the highest charity we can give the holy name. Это самая высокая благотворительность, которую мы можем сделать, это дать людям святое имя. I give prasad. Или дать просад. I give books. Или книги. I just give association. Или дать свое общение. We must also follow the Pratigrinati principle and be willing to ready and receive the transcendental gift. Кроме того, мы должны следовать принципу пратигринати с готовностью принимать трансцендентные дары. If you give Krishna, you're going to get charity, you're going to get praise, all these things will happen. So we have to receive it, but on behalf of Krishna. You have to know it's really Krishna. Потому что если вы даете людям Кришну, то вас будут прославлять, вам будут давать, для вас будут делать благотворительность, и мы должны это принимать для Кришны. One should inquire about the Krishna consciousness movement and open his mind in order to understand the situation of the material world. Thus, the Guyam Akyati Prichati principles can be served. Необходимо задавать вопросы о движении сознания Кришны и со всей искренностью раскрывать свое сердце, чтобы понять реальное положение дел в материальном мире. Так можно осуществить на практике принцип Гуям Акьяти Причати. It's never, we're never like beyond inquiring, beyond learning. Мы никогда не вопрошаем что-то за пределами того, что можем выучить. The members of the International Society for Krishna Consciousness invite the society's members and supporters to dine with them when they hold love feasts in all our branches every Sunday. Преданные члены Международного общества сознания Кришны устраивают каждое воскресенье во всех своих центрах пиры и приглашают на них членов общества и его друзей. Except in Israel. Кроме Израиля. Saturday. Потому что в Израиле это в субботу. And in Middle East, Friday. А на Среднем Востоке это в пятницу. Same idea. In some places every day. Но в некоторых местах это каждый день.
like some devotees here, they made a restaurant. They're very cheap. It's like a food for life, but they have really good food. Как, например, здесь, где я нахожусь, преданные, у них есть ресторан, он очень дешевый, это как пища для жизни, но у них очень качественная еда. Now they're getting 500 people a day. И сейчас там обедают 500 людей в день. And when they first started, they closed on Sunday. Когда они только начали, они закрывали на воскресенье. And on Monday, people complained, why were you closed on Sunday? You shouldn't close. А в понедельник люди жаловались, почему вы закрыты по воскресеньям, вы не должны закрывать. So it's two reasons that it's cheap, but really good. They used to have 20 different preparations on their buffet. И это одна из причин, они очень дешевые и они очень некачественные. И раньше у них было 20 блюд в буфете. Now they have 40. Сейчас у них 40. It's all prasadam. Это все просад. However we can do it, just giving the holy name doesn't cost anything. Many interested people come and honor prasad, and wherever possible, they invite members of the society to their homes and feed them sumptuously. Чтобы почитать просад, там собирается много людей, интересующихся сознанием Кришны, которые затем, когда им предоставляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их обильным просадом. In this way, both the members of the society and the general public are benefited. People should give up the company of so-called yogis, gyanis, karmis, and philanthropists, because their association can benefit no one. If one really wants to attain the goal of human life, he should associate with the devotees of Krishna conscious movement, because that is the only movement that teaches one how to develop love of God. Это приносит благо как преданным, так и тем, кто с ними общается. Людям следует избегать общения с так называемыми йогами, гьяни, карми и филантропами, поскольку такое общение никому не приносит пользы. Тот, кто действительно желает достичь цели человеческой жизни, должен общаться с преданными из движения сознания Кришны, потому что только это движение учит, как развить в себе любовь к Богу. Religion is a special function of human society, and it constitutes a distinction between human society and animal society. Animal society has no church, mosque, or religious system in all parts of the world. However, downtrodden human society may be, there is some system of religion. Религия, привилегия человека, именно она отличает общество людей от общества животных. У животных нет ни церквей, ни мечетей, ни религиозных учений. Однако в любом человеческом обществе, каким бы примитивным оно ни было, обязательно есть та или иная религия. Even tribal aborigines in the jungles have a system of religion. When a religious system develops and turns into love of God, it is successful. Даже у диких племен, обитающих в джунглях, есть своя религия. Когда религия, развиваясь, превращается в любовь к Богу, она достигает цели. So that's how Prabhupada defined religion, that whatever it is, he didn't care if it's Jewish or Russian Orthodox or Catholic or Protestant or Hindu or Shmindu or Buddhist. If it's developing love for God, then it's bona fide. Интересно, как Шрила Прабхупада описывал религию. Он говорил, что неважно, или это иудаизм, христианство, там, православие или протестанты, шинту. Он говорил, что если эта религия приводит к любви к Богу, то она истинная. But that depends a lot on the practitioner, because we can practice any religion in different modes of nature and then get different results. So even someone can chant Hare Krishna in mode of passion or ignorance, they won't get love for God from
they might eventually, but it'll take a long time. Это также зависит от того, кто практикует, потому что мы можем практиковать под влиянием различных гун природы. И, например, даже если кто-то повторяет Хари Кришна в гуне страсти или гуне невежества, то он обретет любовь к Богу, но это займет очень много времени. So, super important verse from the first canto, chapter 2, number 6. Очень важный стих из Шримад Бхагаватам, первая песнь 1.2.6. Savoy pumsa paro dharmo, yato bhakti radhoksajay, yahoit tikya priti yata yayatma suprasidati. Savoy pumsa paro dharmo, yato bhakti radhoksajay, ahoit tukya priti yata yayatma suprasidati. The supreme occupation for all humanity is that by which men can attain a loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. Высшим занятием дharмой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, это преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. So there it is right in the Srimad Bhagavatam, to attain loving devotional service. That is the real purpose of life. И вот рецепт, по которому можно обрести любовное преданное служение Господу, находится в Шримад Бхагаватам прямо перед глазами. And then this, in case we're not feeling fully satisfied like is promised, then we should look and check if we're unmotivated or uninterrupted. И поэтому, если мы не удовлетворены своим служением, то мы должны проверить, является ли оно бескорыстным и непрерывным. Because sometimes the intelligent devotee will examine, well, am I unmotivated and uninterrupted? And a fool will think, well, it doesn't work, I might as well give it up. Разумный преданный, он задаст себе вопрос, является ли мое служение бескорыстным и непрерывным, а глупый, он скажет, ну вот, это не работает. All right? So I must be motivated and interrupted because I'm not fully satisfied, except when I'm reading the Srimad Bhagavatam. When I'm when you people engage me, then I feel completely satisfied because I'm absorbed in doing the right thing. Я должен быть бескорыстным и непрерывным в своем служении, но это не так, кроме тех моментов, когда читаю Шримад Бхагаватам, и тогда я действительно удовлетворен. If the members of human society actually want peace of mind, tranquility, and friendly relations between men and nations, they must follow the Krishna conscious system of religion by which they can develop their dormant love of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Если люди действительно хотят обрести мир в душе и жить спокойной жизнью, если они хотят, чтобы между ними и между их странами установились добрые отношения, они должны следовать религиозному учению сознания Кришны, которое поможет им пробудить в себе дремлющую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. And the system, means practicing love of Godhead, being kind, being merciful, all these things. It doesn't necessarily mean that you live in a Hare Krishna temple. Это не обязательно значит, что вы должны жить в храме Хари Кришна. Это значит, что вы должны практиковать доброту, смирение, терпение. Other denominations, or whatever you want to call it, they have this, but just like amongst Hindus, amongst even devotees, not everybody practices fully 100% seriously. Everyone's at a different
levels. И также в других религиозных учениях там тоже существуют эти принципы, но можно это видеть и даже среди преданных, что не всегда все практикуют это на 100%, не всегда все серьезно это воспринимают. In this regard, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur warns all devotees engaged in broadcasting the Krishna conscious movement not to speak to the impersonalists or Mayavadis who are always determined to oppose such theistic movements. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур предостерегает всех преданных, проповедующих сознание Кришны, чтобы они не вступали в разговоры с имперсоналистами Майявади, которые всегда настроены против теистических движений. The world is full of Mayavadis and atheists, and the political parties of the world take advantage of Mayavad and other atheistic philosophies to promote materialism. Sometimes they even back a strong party to oppose the Krishna consciousness movement. Мир наводнен Майявади и атеистами, и политические партии берут на вооружение их философию для пропаганды материализма. Иногда Майявади даже дают деньги какой-нибудь влиятельной партии на борьбу с движением сознания Кришны. Они стремятся задушить это движение, не дать ему развиться, поскольку оно учит людей сознанию Богу. So here's some very strong words and very important. Это The очень world сильные is full of слова. Mayavadis and atheists. The world is full of Mayavadis and atheists. Sometimes they even back a strong party to oppose the Krishna conscious movement. Это очень сильные слова. Мир наводнен Mayavadis and other Майявади. atheists do not want the Krishna conscious movement to develop because it educates people in Krishna consciousness. Мир наводнен Майявади и атеистами, и иногда они дают деньги какой-нибудь влиятельной партии на борьбу с движением сознания Кришны. Они стремятся задушить это движение, не дать ему развиться, поскольку оно учит людей сознанию Бога. Such is the policy of atheists. There is no benefit in feeding a snake milk and bananas because the snake will never be satisfied. On the contrary, by taking milk and bananas, the snake simply becomes more poisonous. Kevalam visa vardhanam. If the snake is given milk to drink, its poison increases. Таковы нравы атеистов. Кормить змею молоком и бананами – пустое дело, потому что змею ничем нельзя задобрить. Напротив, от молока и бананов змея станет только ядовитее. Если поить змею молоком, у нее только прибавится яду. So there's a saying, bite the hand that feeds you. Есть такое выражение «не кусайте руку, которая вас кормит». You've seen the snake charmer, you know, they play that music or they dance. And snake is like hypnotized by it. Можно видеть заклинателей змей, которые играют на дудочке, и змея как будто бы под гипнозом танцует. But they never stop the music until they close the basket, because the snake will bite them, even though they feed the snake every day and take care of it. Но они никогда не останавливают музыку до того, как закрывают корзину, иначе змея их укусит, хотя они кормят ее каждый день. But there's one animal more dangerous, more envious than the snake, more dangerous than the envious snake.
Но есть одно животное, которое более опасно, чем змея. And that's an envious human being. И это завистливый человек. For a similar reason, we should not disclose our minds to the serpent Mayavadis and karmas. Such disclosures will never help. It is best to completely avoid associating with them and never ask them about anything confidential because they cannot give good advice. По аналогии с этим не следует доверять свои мысли змееподобным Майяваде и Карми. Такая доверчивость ни к чему хорошему не приведет. Лучше отказаться от всякого общения с ними и никогда не спрашивать их ни о чем сокровенном. Они все равно не способны дать хороший совет. Nor should we extend invitations to Mayavadis and atheists or accept their invitations. By such intimate intermingling, we may become affected by their atheistic mentality. Sangat sanjayate kama. It is a negative injunction of this verse that we should refrain from giving anything to or accepting anything from the Mayavadis and atheists. Wow. Более того, нам не следует приглашать Майявади к себе, не принимать их приглашений, потому что, общаясь с ними, можно попасть под влияние их атеистических взглядов. В этом стихе содержится запрет давать что-либо Майявади и атеистам, равно как и принимать что-либо от них. Chaitanya Mahaprabhu is also warned, Vishayira ana kaila dushta hayamana, Adi Lila 12:50. When one eats food prepared by worldly people, one's mind becomes wicked. Шри Чайтанья Махапрабху также предостерегает нас. Пища, приготовленная мирскими людьми, оскверняет ум того, кто ее ест. Unless one is very advanced, he is unable to utilize everyone's contribution to further the Krishna conscious movement. Therefore, on principle, one should not accept charity from the Mayavadis or atheists. Indeed, Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotees to associate even with ordinary men who are too addicted to material sense gratification. Только тот, кто достиг высокого духовного уровня, способен использовать любое пожертвование для развития движения сознания Кришны, поэтому нужно сделать своим принципом никогда не принимать пожертвования от Майявади или атеистов. Более того, Шри Чайтанья Махапрабху запретил преданным общаться даже с обыкновенными людьми, которые чересчур привязаны к материальным чувственным наслаждениям. That doesn't mean like when we go on Sankirtan, we take donations from anyone and everyone, but we shouldn't cultivate these people to get donations from them because they want something. Как, например, на Санкиртане мы принимаем пожертвования от всех, но это значит, что мы не должны культивировать принятие пожертвований от Майявади. Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotees to associate even with ordinary people who are too addicted to material sense gratification. We associate with them by going on Harinam and giving them the holy name and trying to give them a book. And then they'll change. We don't just hang around with them. That's what Asat Sangha. Чайтанья Махапрабху запретил преданным общаться даже с обыкновенными людьми. Но когда мы ходим на Санкиртану, мы общаемся с ними, предлагаем им свои книги. Но имеется в виду, что, то есть мы можем это делать, но имеется в виду, что мы не должны общаться с ними на повседневном уровне. The conclusion is that we should always keep company with devotees, observe the regulative devotional principles, follow in the footsteps of the acharyas, and in full obedience, carry out the orders of the spiritual master. Итак, мы должны всегда оставаться в обществе преданных, следовать регулирующим принципам преданного служения, идти по стопам ачарьев и беспрекословно выполнять все указания духовного учителя.
Действуя так, мы сможем развить свое преданное служение и дремлющее в нас сознание Кришны. In this way, we shall be able to develop our devotional service and dormant Krishna consciousness. Действуя так, мы сможем развить свое преданное служение и дремлющее в нас сознание Кришны. The devotee, who is neither a neophyte nor a Mahabhagavat, greatly advanced devotee, but is within the middle status of devotional service, is expected to love the Supreme Personality of Godhead, make friends with the devotees, show favor to the ignorant, and reject the jealous and demoniac. In this verse, there's a brief mention of the process of making loving transactions with the Supreme Personality of Godhead and making friends with the devotees. Преданный, который уже не является неофитом, но еще не стал Махабхагаватой, преданным высочайшего уровня развития, на своей промежуточной ступени будет с любовью относиться к Верховной Личности Бога, дружить с другими преданными, проявлять милосердие к невежественным и сторониться завистливых демоничных людей. В данном стихе вкратце описан метод, с помощью которого можно установить любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога и подружиться с преданными. According to the Dadati principle, an advanced devotee is supposed to spend at least 50% of his income in the service of the Lord and his devotees. В соответствии с принципом Дадати, преданный, который продвинулся достаточно далеко по духовному пути, должен по меньшей мере половину своих доходов тратить на служение Господу и Его преданным. Srila Rupa Goswami has set such an example. When he decided to retire, he distributed 50% of his life's earning to Krishna's service and 25% to his relatives, and kept 25% for personal emergencies. Так в свое время поступил и сам Шрила Рупа Госвами. Решив уйти в отставку, он пожертвовал половину своих денег на служение Кришне, четверть отдал родственникам, оставшуюся четверть отложил на случай непредвиденных расходов. He knew what the emergency was. It was to get Sanatana Goswami out of the prison. Он знал, что такое непредвиденные расходы, и он должен был освободить Санатану Госвами из тюрьмы. And that was, it's mentioned here, when he retired. It wasn't, but even before they retired, the Rupa and Sanatan, they were supporting all the Vaishnavas and Brahmins in the whole area. And, they had unlimited wealth, of course, but when they retired, they gave it all like that. Didn't keep anything. By the time they went to Vrindavan, they had absolutely nothing. Здесь говорится о том моменте, когда он решил уйти в отставку. Но даже до этого Рупа и Санатана не поддерживали вайшнавов и браманов в округе. Они были богатыми людьми. Except they had the blessings of Lord Chaitanya. И у них было благословение Господа Чайтаньи. Which was the most valuable thing. They had the holy name. They had unlimited service given to them by Lord Chaitanya. They were totally happy. У них было святое имя и безграничное служение, которое они делали для Господа Чайтаньи. This example should be followed. Whatever one's income, 50% should be spent on behalf of Krishna and his devotees. And that will fulfill the demands of Dadati. Его примеру должны последовать все преданные.
Какими бы средствами мы ни располагали, 50% этих средств нужно использовать для Кришны и его преданных. Так будет соблюден принцип дадати. Now, in this modern society, many people, they have to spend more than 50% of their income just for the rent or the payments on their house. Сейчас в нашем обществе многие люди, они больше 50% своего дохода должны отдавать на содержание дома. But then, if they're using their house as a temple and they're offering everything to Krishna and they're chanting, and then that's giving it to Krishna. Но если они используют свой дом как храм, они там воспевают, поклоняются Кришне, то таким образом 50% их дохода уходят на служение Кришне. Not just that, I mean, so many people today, by the time they pay their rent and their cost of food and school fees and doctors, they don't have any money left. Например, сегодня многие люди, когда они отдают за квартиру, за еду, за школу, то в конце концов у них ничего не остается для себя. Some people have a lot, so then they should be doing this, giving half. У некоторых людей у них есть большой доход, поэтому они могут себе позволить отдать 50%. But we have some kind of time or something we can give. But it at home, if we're chanting Hare Krishna and offering everything to Krishna, then that's that's using it for Krishna, using your house as a temple. Your activities are for Krishna. Даже если у нас ничего не остается, то мы можем отдать свое время Кришне и то, что мы можем. Но если мы используем свой дом для поклонения Кришне, то это также считается, что мы тратим этот доход на служение Кришне. In the next verse, Srila Rupa Goswami tells us what kind of Vaishnava should be accepted as a friend and how Vaishnava should be served. В следующем стихе Шрила Рупа Госвами расскажет, каких вайшнавов мы должны выбирать себе в друзья и как нужно служить вайшнаву. All right, so let's hear some commentary on this verse. The principles are so simple, but somebody can say what kind of experience you have, practicing any living exchanges, how it can really help how it can help your marriage, how it can help you help others who have bad relationships with family or with other devotees or whatever they're missing. Я бы хотел послушать комментарии на этот счет о том, что мы прочитали. На самом деле, то, что мы прочитали, может помочь нам в отношениях, в любых, как развить отношения, как поддерживать отношения в браке и так далее. Гуру Марадж куда-то пропал. Come on, somebody. It is said here that we are not allowed to talk to Mayavadis and atheists, but how can we possibly know that someone is Mayavadi or atheist if we don't talk to them first? We talk to them, we don't know. That's what. See, like we approach everybody when we're preaching. Вопрос был в том, что здесь One way or говорится, another. что мы не должны общаться с Майавади или с атеистами. Yeah.
most people ignore us. И вопрос был в том, как мы можем узнать, что кто-то является Some people майявади want to или talk. атеистом. And some of those people who want to talk, they'll start trying to preach to us. And then usually we can find out pretty quick that they're Mayavadis. И ответ в том, что обычно мы подходим ко всем, и мы говорим со всеми, и некоторые люди нас игнорируют, но некоторые, они, да, хотят с нами говорить, и те люди, которые хотят говорить, иногда они начинают проповедовать нам, и тогда мы можем понять, что они являются майявади. So we don't want to listen to them because it's just all poison. Мы не хотим слушать таких людей, потому что то, что они говорят, это яд. So that's how we learn. We approach someone, but then according to how they react, we either carry on with them or we avoid them. И таким образом мы можем понять, мы начинаем с ними общаться, и в соответствии с их реакцией мы можем понять, или нам стоит продолжать общение, либо прекратить. All right? Yeah, thank you. So when, you know, a lot of people that they come on really nice and then they start to preach my body or atheist. So, of course, someone like Prabhupada could talk to them and gradually defeat them. But we have to be very careful. И многие люди, они сначала такие хорошие, приятные, но потом они начинают говорить и пытаются нам проповедовать, и можно понять, что они являются майявади. И такой человек, как Шрила Прабхупада, он мог общаться с такими людьми и разгромить их, но мы не находимся на таком уровне, поэтому нам лучше избегать общения с ними. So, someone else? Кто-то хочет что-то еще спросить, сказать, прокомментировать? Everybody's had experience of giving prasad to someone and finding out how happy they become, right? У нас всех был такой опыт, что мы угощали кого-то просадом, и этот человек становился счастлив в тот же момент. Or giving a book or teaching someone to chant for the first time. Или мы дали кому-то книгу, или научили его воспевать первый раз. Or accepting gifts. Или принимали дары от кого-то. Or giving gifts. Или давали дары кому-то. You see, like if you try to give someone a gift and they don't want to take it, or they look at it like, what is this junk, you know, then you don't feel very happy. Мы чувствовали то, что если мы дарили кому-то подарок, и кто-то не хотел его принимать, либо принял, но ему он не понравился, то нас это огорчало. So receiving properly is as important as giving. Поэтому принимать подарки должным образом это так же важно, как их давать. It's a loving exchange to receive very happily any gift and appreciate the person's consciousness and effort. Это любовный взаимообмен. Мы должны принимать подарки и, то есть, с благодарностью, неважно, какой подарок является, мы должны оценить мотив человека. Okay, let me see who else is there today. I didn't check. Dinanath. Krishna Guru Maharaj. Hari Thank you Bol. very much. Please share your ecstasies. Amri. Расскажи нам о своем экстазе, Динанат. Please tell us about some of your happiest moments in Krishna consciousness. Расскажи нам о своих счастливых моментах в сознании Кришны. Ну,
Меня вдохновляет Кришна Према, даже когда она готовит вкусный прасад. И тогда у меня больше энергии на санкиртане. И я могу подойти к более большое количество людей и положить им книги. He's very inspired by the prasadam that cooks Krishna Priya Mataji. So after he tastes it, he feels happy and he's more inspired to come to people and give them books in Sankirtan. Oh, Jai. How do you feel when you give someone takes the book and says, thank you? Как ты чувствуешь, когда кто-то принимает книгу и благодарит тебя за это? Я чувствую какое-то удовлетворение. Часто бывает, встречаю людей, которые берут книгу на самом деле, и они сами мне начинают проповедовать по философии сознания Кришны. И чувствуется как-то, что как-то необычно, что необычные какие-то души встречаются. He feels very satisfied, and sometimes someone takes the book and starts preaching to him Krishna consciousness, and it feels like weird but amazing. Yeah, that's Krishna's arrangement to help us. Так Кришна устраивает, чтобы нам помочь. Okay, who else is there? Thank you very much. Vaishnavananda. Hey, Krishna Gurudev. Yeah. What's your experience in loving exchanges with devotees? Расскажи нам о своем опыте любовного взаимообмена с преданными. Ну, у меня по счастливым обстоятельствам много таких было случаев и продолжаются такие случаи. He had very many experiences. He is very lucky. Let's hear. Давайте послушаем. Ну, по этим принципам давать подарки, принимать подарки, раскрывать сердце, выслушивать тоже сокровенное. Когда я это дело практиковал, применял в жизнь, то я видел, как это работает, как это работает на 100%. То есть то, что говорится в Писаниях, это работает. He says that when he applied those principles, giving gifts, accepting gifts, talking about deep things, he experienced that these things, they really work. Например, когда даешь человеку, как преданному, когда угощаешь его просадом, и он говорит, что это вкусный просад, ему понравился, у него хорошее настроение от этого, то как бы ты наполняешься автоматически каким-то счастьем, удовлетворением. For example, when I gave prasadam to some devotee and he was very happy and he told that it was very tasty, he also felt satisfied and happy. Yeah, good. И сейчас с Гуру Махарадж. Okay, more? Что-то еще? Есть также опыт, сейчас я Мухини-Мутри готовит просад, там разные там печенюшки, я ношу на работу, у нас около 200 рабочих в помещении. И я раздаю такие маленькие печенюшки, и видно, как люди, они реально меняются с первого, со второго раза. Отношения налаживаются, и атмосфера хорошая создается. Можно проповедовать. Sometimes Mohini Murti cooks some cookies and he takes them to his job, and there are like 200 people there, and so when he distributes these cookies to people, he sees that people really change and that the whole atmosphere becomes nicer and that the relationships
become nicer with those people. Yeah, Prabhupada said if you want to make a friend, you give him a cookie. Прабхупада говорил, что если ты хочешь с кем-то подружиться, дай ему печеньку. We should be, distributing millions of cookies. Нам нужно раздавать миллионы печенье. It's the easiest thing to distribute, Это самый легкий вариант что-то распространять. What kind of job is that? Кем ты работаешь? Работаю начальником службы безопасности. Oh, he's a head of security. Head of security. Yeah. Wow. That's big business nowadays. Security, everyone is afraid of everything. Это хороший бизнес сегодня, безопасность, потому что все боятся всего. Trying to keep the COVID demon out. COVID asura. Right? COVID досура. Yeah, well, if we have to depend on Krishna ultimately. All right, very good. Anyone else? Кто-то хочет еще поделиться? Gurudev, I want to share. Yeah, please. I had a very great experience with the devotees, especially when I lived in temple. The part of prasadam, the part of presents, the part of sharing secrets was like 100% realized, because we always eat with Mataji that came to us together. It was very nice, and also they used to bring a present, and I really love the present. Who was that? Bhakti Shastra Dai. Yeah. Who brought you presents? Like the devotees, when they come to temple, they usually ask me, what do you need, like some clothes and some so mostly of them were bringing something, and it was so nice. Good. And also when I serve as taking care of devotees, I usually listen a lot of secrets and a lot of sharing. And after I feel like they also bring back some presents. The best relationship that I ever had. I shall translate. Okay. Секретами, потому что все кушают с радужами, потом очень много подарки, потому что в храм подарки. Okay.
Thank you very much. Who else? Tom? All right, so time is up because we finished one sloka, and the next one is also very important, and I like to try to cover the whole thing in one day so we don't break it all up. So thank you everybody very much. Shabbat Shalom. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. You're in the Holy Land, get out on Harinam today, or is it locked down now? No, it's Or what's lockdown for 2 Huh? weeks. Lockdown for 2 weeks. completely locked or what? Well, you can go out to buy groceries, but not. You can gather more than 10 people at once. That's not bad. Yeah. Not so bad. Okay, so Shiva, Hare Krishna.